Jaya Shri Chайтанья Jaya Nityananda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Advaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Say Bhakta Gana Hoy Dvivida Prakar Parishad Gana Ek Sadak Gana Ar. Such pure devotees are of two types: personal associates, parishats, and neophyte devotees, sadhakas. Такие чистые преданные бывают двух категорий: близкие спутники Господа, паришаты, и преданные неофиты, садхаки. Purport: perfect servitors of the Lord are considered his personal associates, whereas devotees endeavoring to attain perfection are called neophytes. Совершенных слуг Господа называют его близкими спутниками, а преданных, стремящихся к совершенству, неофитами. Among the associates, some are attracted by the opulences of the personality of Godhead, and others attracted by nuptial love of Godhead. Среди близких спутников одних привлекает великолепие Господа, а других супружеская любовь к Нему. The former devotees are placed in the realm of Vaikuntha to render reverential devotional service, whereas the latter devotees are placed in Vrindavan for the direct service of Shri Krishna. Первые пребывают на Вайкунтхе и занимаются преданным служением с чувством благоговения, а вторые живут во Вриндаване и непосредственно служат Шри Кришне. Ishwara avatar 18 prakar, Angsa avatar or Guna avatar, Shaktavesh avatar, Tritiya emata, Angsa avatar, Purusha matcha dikaryata. There are three categories of incarnations of Godhead: partial incarnations, qualitative incarnations, and empowered incarnations. The Purushas and Matsya are examples of partial incarnations. Есть три категории воплощений Бога: частичное воплощение, воплощение, управляющее гунами, и воплощение, наделенное особыми полномочиями. Примером первых служат Пуруши и Матсия. Brahma Vishnu Shiva Tin Gunavatari Gani Shaktyavesh Sanakadi Prithu Vyasa Muni. Brahma, Vishnu, and Shiva are qualitative incarnations. Empowered incarnations are like those like the Kumaras, King Prithu, and Mahamuni Vyasadeva, the compiler of the Vedas. Воплощение Господа, повелевающие гунами, это Брахма, Вишну и Шива. А воплощения, наделенные особыми полномочиями, это Кумары, царь Притху и Махамуни Вьяса, составитель Вед. Of course, these are also discussed elsewhere. Это обсуждается также в другом месте, в других местах. Where it's mentioned there are 6 kinds of incarnations. В которых упоминается о 6 видах инкарнации Господа. So, of course, here, like, for example, in text 65, 66, the Purushas and Matsya are examples of partial incarnations. So in the other place where this discussed it, the Purusha avatars are separate as one category from the Lila avatars, of which Matsya is one. Как, например, в 65-66 стихах говорится о Матсе-аватаре и Курма-аватаре, которые являются Пуруша аватара, которые являются частичными воплощениями Господа, тогда как в другом месте упоминается как бы эти же категории. Sorry, Guru Maharaj. There are separate categories of Purusha and Lila avatars. Существует как разграничение между Лила-аватарами и Пуруша-аватарами. И одна из них... Yeah, Matsya is a Lila avatar. Матсия Лила-аватара считается также. Like Nrsimha, Rama, Kurma, Vamana, Varaha. Это Лила-аватары.
whereas the Purushas are the three Vishnus, Mahavishnu, Garbhodakshaya Vishnu, and Kshirodakshaya Vishnu. Тогда как Пуруши — это Кширодакашай, Махавишну, Гарбhodakashaya Вишну и Кширодакашая Вишну. So then again, we've got the Guna avatars who are mentioned here, Brahma, Vishnu, Shiva. Затем дальше идут гуна-аватары, которые упомянуты здесь. Это Брахма, Шива и Вишну. But another category that's mentioned elsewhere is Yuga avatars, the incarnations who appear to teach the Yuga Dharma in each particular yuga. И также вот в другом месте упоминается о юга-аватарах. Это определенные инкарнации Бога, которые воплощаются для того, чтобы с определенной миссией, чтобы преподнести это, учить определенным принципам. Particular process of self-realization for that particular age. Как, например, в определенный век это как учить процессу самореализации, процесс самореализации. Just like in this age of Kali, the science or process of self-realization is chanting the holy names of the Lord. Как в наш век Кали, это процессом самореализации является воспевание святого имени Господа. So Lord Chaitanya Mahaprabhu, he performed that function of Yuga Avatar. И Господь Чайтанья Махапрабху, он именно совершает эту функцию как юга-аватара. And that is also performed in other Kali Yugas by the Yuga Avatar. И в другие Кали-юги также существует вот это юга-аватара. Not Chaitanya Mahaprabhu, but there are Yuga Avatars who teach the chanting of the holy name. Это не сам Чайтанья Махапрабху, но другие аватары, которые тоже учат процессу воспевания святого имени. But Lord Chaitanya is much more than simply Yuga Avatar. Но Господь Чайтанья, он больше, чем просто юга-аватара. He is also Radha and Krishna combined. Он является также составляется одновременно Радой и Кришной. Krishna taking the mood of Radharani, the color of Radharani, in order to relish the love that Radharani feels for him. Кришна принимает настроение Радharani и цвет ее тела для того, чтобы наслаждаться тем, что испытывает Радharani, служа Кришне. So anyhow, those are the Yuga avatars are another category, as we mentioned. Поэтому в этом смысле как юга-аватара, он в другой категории именно упоминается. And then there are also Manvantara avatars, or incarnations that appear in each Manu, edge of each Manu. И также существуют манвантары, аватары, которые соответствуют именно определенным периодам, когда такая манвантара присутствует на Земле. So like that, we've had Lila avatars, Purusha avatars, Guna avatars, Yuga avatars, and Manvantara avatars, and now it's also described Shakyavesha avatars. Итак, вот существует лила-аватара, лила-аватары, гуна-аватары, лила-аватары, гуна-аватары, юга-аватары, лила-аватары, манвантара-аватары и также Shakyavesha-аватары. Будет сейчас вспоминаться. So yeah, in part incarnations are those like the Kumaras, Prithu Maharaj, and Mahamuni Vyasa, the compiler of the Vedas. Вот то, что мы прочитали в последнем стихе, это как раз есть, перечисляются вот эти Shakyavesha-аватары, которым последним из них был Vyasa-Muni, составитель Вед. Vyasadeva, of course,
you know, he's especially empowered to compile the Vedic literatures. И Вьясадева, он, так сказать, уполномочен именно особенно для того, чтобы составить Веды, ведические писания. And Pritha Maharaj was empowered to rule over the world very perfectly and revive the planet Earth after she had been mistreated by the cruel King Vena. И Притху Махарадж, он был уполномочен для того, чтобы управлять совершенным образом всей землей и восстановить то, что осталось после правления Махараджа Вены, то есть тот хаос, который возник в результате неправедного царя Вены. So there are other Shaktivesh avatars, of course, like Narada Muni. Также есть Шакти Вишаватара, такая как Нарада Муни, Was empowered to preach Krishna consciousness all over the universe. уполномоченный так, чтобы он тем, что он мог управлять empowered Empowered by Krishna. By Krishna for what you said? Spreading Krishna consciousness all over the universe. Для того, чтобы распространить сознание Кришны по всей вселенной. Okay, 68. Dui rupi hoy bhagavanir prakash ekta prakash hoy or kabilas. The personality of God, it exhibits himself in two kinds of forms, prakash and vilas. Образы, в которых являет себя личность Бога, бывает двух типов: пракаша и виласа. Purport: the Supreme Lord expands his personal forms in two primary categories. Все образы, в которых являет себя Верховный Господь, делятся на две основные категории. The Prakash forms are manifested by Lord Krishna for his pastimes, and their features are exactly like his. Экспансии, относящиеся к категории пракаша, принимают участие в играх Господа Кришны и во всем подобны ему. When Lord Krishna married 16,000 queens in Dwarka, he did so in 16,000 Prakash expansions. Когда Господь Кришна женился в Двараке на 16 тысячах царевен, из него изошли 16 тысяч экспансий пракаш. Similarly, during the Rasa dance, he exhibited himself in identical Prakash forms to dance beside each and every gopi simultaneously. Во время танца раса Господь тоже проявил себя во множестве одинаковых пракаш, чтобы одновременно танцевать с каждой гопией. When the Lord manifests his vilas expansions, however, they are all somewhat different in their bodily features. Однако, когда Господь проявляет экспансии виласа, их облик всегда чем-то отличается от его изначального облика. Lord Balaram is the first vilas expansion of Lord Krishna, and the 400 Narayan forms in Vaikuntha expand from Balaram. Первой такой экспансией виласы Господа Кришны является Господь Баларама. И все формы четырехрукого Нараяны, пребывающего на планетах Вайкунхи, исходят уже из Баларамы. There is no difference between the bodily forms of Shri Krishna and Balaram, except that their bodily colors are different. Внешне между Шри Кришной и Баларамой нет никакой разницы, кроме различия в цвете кожи. Similarly, Sri Narayan in Vaikuntha has 4 hands, where Krishna has only 2. Точно так же Шри Нараяну на Вайкунхе отличает лишь то, что у него 4 руки, а у Кришны 2. So the expansions of the Lord who manifest such bodily differences are known as vilas vigrahas. Воплощения Господа, которые имеют такие внешние отличия, называются виласа виграхой. Eka I vigraha jodi hoy bahurup akare tabheda nahi eka I sarup mahishi vivahe yaichi koilaras ihaki kohihe Krishna mukya prakash. When the personality of Godhead expands himself in many forms, all non-different in their features, as Lord Krishna did when he married 16,000 queens and when he performed his rasa dance,
Such forms of the Lord are called manifested forms, prakash vigrahas. Является во множестве образов, ничем не отличающихся от него, как это сделал Господь Кришна, когда женился на 16 тысячах царевен и когда танцевал танец раса, то такие проявления называются пракаш виграха. Chitram baitadad ekena vapusha yugapat pritak griheshu dvyashta sahasram striya eka udha vahat. It is astounding that Lord Sri Krishna, who is one without a second, expanded himself in 16,000 similar forms to marry 16,000 queens in their respective homes. Vaninath Vasu. Guru Maharaj, I'm sorry, someone called me, and that's why I was rejected. Are you returning? Now I am returning. Yes. Okay, can you read the translation of that verse, 71? 71. Okay, Guru Maharaj, I'm very sorry. Не чудо ли, что Шри Кришна, единый Господь, распространил себя в 16 тысяч одинаковых образов, чтобы жениться на 16 тысячах царевен и жить с каждой из них в отдельном дворце? Purport, this verse is from Srimad Bhagavatam 10:69-2. Это цитата из Шримад Бхагаватам 10.69.2. Rasotsava sampravrito gopi mandala mandita yogeshwarena krishnena tasam madhye dvayo. When Lord Krishna, surrounded by groups of cowherd girls, began the festivities of the rasa dance, the Lord of all mystic powers placed himself between each two girls. Когда Господь Кришна, окруженный пастушками, начал праздник танца раса, он, владыка всех мистических сил, оказался между каждыми двумя девушками. Purport, this verse is also quoted from Srimad Bhagavatam 10:33-3. Этот стих также взят из Бхагаватам 10.33.3. Pravishtena grihitanam kantesva nikatam striya yam manyeran nabastavad vimana satasankulam divo kasam sadustaranam adyuksukya britatmanam tato dundu bayo nedur nipetu pushpavrishtaya. When the cowherd girls and Krishna thus joined together, each girl thought that Krishna was dearly embracing her alone. Когда Кришна танцевал с пастушками, каждой из них казалось, что он обнимает ее одну. Стремясь увидеть эту дивную игру Господа, к тому месту слетелись небожители со своими женами, которым не терпелось полюбоваться на этот танец, и сотни из их воздушных кораблей парили в небе. Полубоги осыпали землю цветами и играли на барабанах. To behold this wonderful pastime of the Lord, the denizens of heaven and their wives, all very eager to see the dance, flew in the sky in their hundreds of aeroplanes. I translated Guru Maharaj already. Okay, they showered flowers and beat sweetly on the drums. Purport, this is another quotation from Srimad Bhagavatam 10:33, 3 and 4. Здесь автор приводит еще два стиха из Шримад Бхагаватам 10.33, 3-4. Anekatra prakartata rupasyai yaikada sarvata tatsvarupaiva saprakasha itirate. If numerous forms, all equal in their features, are displayed simultaneously, such forms are called prakash vigrahas of the Lord. И если Господь одновременно проявляет себя во множестве одинаковых образов, они называются пракаша виграхой Господа.
Purport, this is a quotation from the Lagu Bhagavatamrita 121 compiled by Srila Rupa Goswami. Это стих из Лаху Бхагаватамриты 1.21, написанный Шрилой Рупой Госвами. Lord Chaitanya, as we know, also manifested such Prakash Vigrahas when he simultaneously appeared in all the different kirtan groups at the time of Rath Yatra. Господь Чайтанья тоже проявлял эту форму Пракаша Виграхи, когда он распространял себя во время Радхаятры одновременно в 10 группах. Just like the gopis, each gopi thought Krishna was dancing with her alone. So similarly, each devotee in the kirtan group thought that Lord Chaitanya was looking at him in particular. Так же, как гопи, каждая гопи думала, что Господь танцует сейчас только с ней, точно так же в каждой группе танцующей преданные думали, что сейчас Господь танцует именно в их группе. Eka I vigraha kintu akare hoya anek prakash hoy vilas tarnam. But when the numerous forms are slightly different from one another, they're called vilas vigrahas. Но если многочисленные образы Господа даже незначительно отличаются друг от друга, их именуют виласа виграхой. Swarupam anya karamya tasya bhati vilasata pranyanatma samam sakya savilaso nigadyate. When the Lord displays numerous forms with different features by his inconceivable potency, such forms are called vilas vigrahas. Когда Господь с помощью своей непостижимой энергии являет множество образов, различающихся между собой, они называются виласа виграхой. Purport, this is another quotation from the Lagu Bhagavatamrita 1.15. Это еще один стих, 1.15 из Лаху Бхагаватамриты. Yaichi Baladeva Paravyomi Narayana Yaichi Vasadeva Prajumnadi Sankarshana. Examples of such vilas vigrahas are Baladev, Narayan in Vaikuntha Dham, and the Chaturvyuha, Vasudev, Sankarshan, Prajumna, and Aniruddha. Примерами виласа виграхи являются Баладева, Нараяна, Вайкунтха-дхаме, а также божества Чатурвьюхи, Васудева, Санкаршана, Праджумна и Анирудха. Ishwarer Shakti hoy 18 prakar, ek Lakshmi gan puri mahishi gana ar, Braje gopi gana ar, sabhate pradhan, Rajendra nandan jate sayam bhagavan. The energies consorts of the Supreme Lord are of three kinds: the Lakshmis in Vaikuntha, the queens in Dwaraka, and the gopis in Vrindavan. The gopis are the best of all, for they have the privilege of serving Shri Krishna, the primeval Lord, the son of the king of Vraja. Энергии супруги Верховного Господа делятся на три категории: богини Лакшми на Вайкунтхе, царицы в Двараке и гопи во Вриндаване. Гопи лучшие среди них, ибо им даровано особое право служить изначальному Господу Шри Кришне, сыну царя Враджа. Svayam Rupa Krishna Koya Vyuha Tana Sama Bhakta Sahite Hoy Tahara Avarana. The personal associates of the primeval Lord Shri Krishna are his devotees who are identical with him. He is complete with his entourage of devotees. Близкие спутники изначального Господа Шри Кришны – это его преданные, и они едины с ним. Только окруженный преданными, Господь предстает во всей своей полноте. Purport: Sri Krishna and his various personal expansions are non-different in potential power. These expansions are associated with further secondary expansions or servitor expansions, who are called devotees. Шри Кришна и его различные непосредственные экспансии равны по своему могуществу.
Эти экспансии связаны определенными отношениями со вторичными экспансиями Господа, экспансиями-слугами, которых называют преданными. Bhakta adikrami koila sabarvandan sabarvandan sarva subir karan. Now I have worshipped all the various levels of devotees. Worshipping them is the source of all good fortune. Итак, я выразил почтение преданным всех категорий. Тот, кто им поклоняется, обретает величайшую удачу. Purport: to offer prayers to the Lord, one should first offer prayers to his devotees and associates. Комментарий. Прежде чем обратиться с молитвой к Господу, следует вознести молитвы его преданным и близким спутникам. Pratham shloki kohi samanya mangala charan, dvitiya slokite kari bishesh bandhan. In the first verse, I have invoked a general benediction, but in the second, I have prayed to the Lord in a particular form. В первом стихе я произнес общую молитву о благословении, а во втором обратился к Господу в его конкретном проявлении. Vande Shri Krishna Chaitanya Nityananda Sahodito, Gauradai Pushpavanto, Chitro Sando Tamonudo. I offer my respectful obeisances unto Shri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and the moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. Я выражаю почтение Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитьянанде, которые подобны Солнцу и Луне. В один и тот же час они взошли на небосклоне Гауды, чтобы рассеять мрак неведения и даровать всем и каждому чудесное благословение. Vraje Jai Vihare Purve Krishna Balaram, Koti Surya Chandra Jini Donhar Nijadam, Sei Dui Jagatere Hoi Sardai, Gauradeshi Purva Soili Korila Udoy. Sri Krishna and Balaram, the personalities of Godhead, formerly appeared in Vrindavan and were millions of times more effulgent than the sun and the moon, have arisen over the eastern horizon of Gauradesh, West Bengal, being compassionate for the fallen state of the world. Личность Бога Шри Кришна и личность Бога Баларама, которые, сияя ярче миллионов солнц и лун, прежде явились на землю во Вриндаване и сострадания к погрязшему в пороках миру явились снова, озарив собой восток Гаудадеши, западной Бенгалии. Shri Krishna Chaitanya or Prabhu Nityananda, Yana Prakashi Sarva Jagat Ananda, the appearance of Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda has surcharged the world with happiness. Явление Шри Кришны Чайтаньи и Нитьянанды Прабху затопило весь мир счастьем. Surya Chandra Hariyaiche Saba Andakar Vastu Prakasya Kore Dharma Prachar E Mata Dui Bai Jivaragyan Tamonasha Kore Koila Tatva Vastudan. As the sun and the moon drive away darkness by their appearance and reveal the nature of everything, these two brothers dissipate the darkness of ignorance, covering the living beings, and enlighten them with the knowledge of the absolute truth. Как солнце и луна, появляясь, рассеивают мглу и позволяют увидеть все в истинном свете, эти двое братьев рассеивают мглу невежества, поглотившую все живые существа, и даруют им знание об абсолютной истине. Agyai Tamernam Kohihe Koitava Dharma Artha Kama Moksha Bancha Adisab. The darkness of ignorance is called Koitava, the way of cheating which begins with religiosity, economic development, sense gratification, and liberation. Мглу невежества называют кайтава, путь обмана. И начинается он со стремления к религиозности, материальному благосостоянию, чувственным наслаждениям и освобождению. Okay, so we'll stop there because the next verse is a quotation from the first canto, but has a very long purport. Мы здесь остановимся. Дальше идет стих, очень длинный стих, который имеет также очень большой комментарий.
Okay, any questions today? Можно вопрос? Да. Харе Кришна. Гуру Махарадж, Харе Кришна. А можно вот по предыдущей лекции? Вот скажите, пожалуйста, по каким качествам можно понять, что Кришна вошел в сердце преданного? I have a question, Guru Maharaj, in the previous lecture. How we can recognize that Krishna entered into the heart of his devotee? Well, I think it's a question of a degree, to what degree the devotee is conscious of Krishna. Я думаю, что здесь речь идет о степени, насколько, в какой степени преданный он сознающий Кришну. Because just if a person is a devotee, it already means that he's accepted Krishna. So Krishna has entered his heart, at least to some degree. Потому что если человек преданный Господа, то это уже означает, что Кришна, он уже вошел в его сердце в той степени, насколько как раз он его осознает. But you know, if a devotee is fully absorbed in Krishna consciousness and has given up all other forms of desires, even as mentioned here, desires for religiosity, economic development, sense gratification, liberation, or he's given up desire for mystic yoga, meditation, whatever, then he's a very pure devotee, and you know, he can say Krishna he's very much aware of Krishna's being situated in his heart. Поэтому же признаку можно определить, что если сердцу преданного отсутствуют эти 4 вида религиозности, которые упоминалось здесь, дхарма, артха, кама и мокша, и если такой преданный, он свободен от всех желаний, в желании как дьяны, кармы и мистической йоги и различных видов, то это означает, что Кришна, он в полной мере присутствует в его сердце, этого преданного. But other devotee may be, you know, struggling with these different kinds of desires, but still, you know, he recognizes that the goal is to become very Krishna conscious. So he's on the right path. Но даже если преданный, он борется вот с этими желаниями, материальными желаниями, но он при этом осознает конечную цель жизни, то есть, что он хочет стать сознающим Кришну, то он находится на правильном пути в любом случае. So of course, there'll be distinction between devotees who are in different levels of Krishna consciousness. That would be manifested in their behavior, in their speech, etc. Конечно, между этими преданными будет различие в зависимости от того, какие желания присутствуют в сердце этих преданных, и поэтому они будут отличаться тем, как они себя ведут, как они говорят, что они делают. But, you know, just the fact that they're practicing devotees means that they have accepted Krishna in their heart to greater or lesser degree. Но факт является тем, что эти преданные даже в той или иной степени, которые приняли Кришну, а они, так сказать, также являются сознающими Кришну, и Кришна находится в их сердце в той или иной степени. I mean, once a devotee asked Srila Prabhupada how many pure devotees are in ISKCON. Однажды один из учеников спросил у Шрилы Прабхупады, сколько у нас в движении чистых преданных. And Prabhupada responded by asking him how many devotees are in ISKCON. И тогда Шрила Прабхупада, он ответил ему вопросом, спросив, а сколько у нас вообще преданных в нашем движении? And he replied,
5,000 or so. И он ответил, что-то около 5000. And Prabhupada said, that's how many pure devotees are in ISKCON. И тогда Прабхупада ответил, вот именно столько у нас и чистых преданных в Исконе. So Prabhupada considered all pure devotees, but obviously some are more advanced than others, but they're all on the path of pure devotional service under the guidance of a bona fide spiritual master. Таким образом, Прабхупада подтвердил, что все являются чистыми преданными, хотя они отличаются друг от друга своим уровнем, но они все являются чистыми, потому что они находятся на пути чистого преданного служения. Цель у них одна. Okay, that's my answer. Такой мой ответ. Okay, so I think today we'll finish here. Давайте на этом сегодня закончим здесь. Here some question from the Nitai Prabhu. Маленький. Вопрос или комментарий? Well, Вопрос маленький. Надо утвердить. You can read that in Russian there. Read that in Russian. Хари Кришна, Дандават Пранам, Гуру Махарадж, спасибо за лекцию. Гуру Махарадж, вы проповедуете уже 50 лет. Спасибо вам за пример. Если Вайшнав все время проповедует, значит, он близкий спутник Кришны и Прабхупады? Yeah, so he's saying Hare Krishna, Dandavat Pranam. If a devotee is preaching Krishna consciousness all the time, does that mean he's a close associate of Krishna and Prabhupada? I guess we can say yes. Я думаю, что да. I remember Prabhupada being in his room in Hyderabad in 1976, and he quoted from the Bhagavad Gita, from the 18th chapter, where Krishna says, one who is preaching his glories is the most dear to him. Я помню, в Хайдарабаде в 1976 году в своей комнате Шрила Прабхупада читал Бхагавад-гиту, где 18 главу, где Кришна говорит, что преданный, который проповедует мою славу, он очень дорог мне. So Prabhupada said that's the way to become dear to Krishna. Huh? И Прабхупада тогда сказал, вот это и есть путь, с помощью которого можно стать очень дорогим Господу. Krishna says that, that there is no one who is more dear to him than that person, nor will there ever be one more dear. И Кришна говорит, что такая личность очень дорога мне, и не будет никого более дороже, чем он. And he said, Krishna doesn't say that someone who's sitting in a solitary place, meditating, chanting, is most dear to him. И Кришна не говорит о том, что тот, кто уединился и просто повторяет и занимается своим баджаном, то он более дорог мне. And earlier we were reading in the previous class for Vladivostok devotees that, it's very dangerous to be imitating Haridas Thakur, and because the tendency will be, to want name and fame from that, respect from others. И мы читали в предыдущей нашей сессии для владивостокских преданных, что это даже очень опасный путь, когда человек таким образом пытается имитировать Харидаса Такура, поспевая именно в уединенном месте. Because the tendency will be to, want to get respect and fame
from others. Тенденция такого преданного будет такова, что он будет стремиться к славе и к почету. But if a person is always trying to preach, it means he's always trying to give Krishna to others. Но тот, кто проповедует, он просто пытается давать Кришну другим. So it's a good, it's a good engagement for us. Это очень хорошее занятие для нас. It's a purifying engagement. Это очищающее занятие. And it's the example that Prabhupada himself showed, and also Srila Bhaktisiddhanta Saraswati to Bhaktivinoda Thakur. И Шрила Прабхупада показал этот пример наряду с тем, как его показывал Шрила Бхактисиддханта Сарасвати и Бхактивинода Тхакур. Okay, then. So I'm finishing here. На этом я закончу. Hare Krishna. And we will, I hope, continue this Monday. We will have the Bhagavatam class, hopefully. And on Wednesday, again, Chaitanya Charitamrita. I hope so. Я надеюсь, что у нас будет понедельник класс по Бхагаватам, и в среду у нас также, надеюсь, будет класс по Чайтанье Чаритамрите. Okay. Hare Krishna. Харе Кришна. Shri Chaitanya Charitamrita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Samaveta Bhaktivinoda ki jai. Nitai Gaur Premanandi. Thank you, Guru Maharaj. Guru Maharaj ki jai. Спасибо за перевод. Мне выпала удача сегодня попасть в раздачу милости преданных и духовного учителя. Харе Кришна. Jai.